குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். More confusion in eastern Ukraine's fragile ceasefire today. Russia objected to Ukraine's call for peacekeepers, saying that would violate the truce, while pro-Russian rebels celebrated a rout of Ukrainian troops that appeared to breach it no less. யுக்ரைன் சமாதான உடன்படிக்கையும் மோதல்களுடன் தொடரும் பதட்டம். We know to a certainty what Russia has been providing to the separatists, how Russia is involved with the separatists, and the ways in which Russia has cynically been willing to go to even lead an effort in the UN, even simultaneously as it is continuing to do land grabbing in Ukraine. ரஷ்யாவுக்கும் மேற்குலகத்துக்கும் இடையிலான மோதல் களமாக கிழக்கு ஐரோப்பாவில் அமைந்திருக்கின்ற யுக்ரைன் விளங்கி வருகிறது. கடந்த ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக யுக்ரைனையும் அந்த வட்டகையும் தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டிருப்பதற்கான இரு தரப்புக்கும் இடையிலான போட்டி காரணமாக 5700 பேர் பலியாகி இருப்பதோடு 1.5 மில்லியன் யுக்ரைனியர்கள் அகதிகளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அப்போதைய உலக வல்லரசுகளில் ஒன்றான சோவியத் ஒன்றியத்தின் உடைவுக்கு பின்னர் அமெரிக்கா தலைமையிலான மேற்குலகத்துடன் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் மல்லுக்கட்டும் களமாக யுக்ரைனை ரஷ்யா பயன்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில் யுக்ரைன் கிழக்கில் உள்ள ரஷ்ய சார்பு கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் யுக்ரைன் அரசுக்கும் இடையில் எட்டப்பட்டுள்ள சமாதான உடன்பாடு மிகவும் பலவீனமான புதிய திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது. எனவே மற்றுமொரு பனிப்போர் யுத்தம் என்ற வரையறைகளை கடந்து சில வரையறைகளுடன் கூடிய மோதல் களமான யுக்ரைன் நிலவரம் குறித்து இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. Straight to Brussels for the EU summit. After over 16 hours of negotiations in Minsk, European leaders were cautious about whether the peace deal they helped broker between Russia and Ukraine would stick when it goes into effect at midnight on Sunday. Et c'est un espoir. The agreement on Ukraine is a hopeful but fragile one. It's fragile because the ceasefire still needs to be implemented and respected. If it goes well, we will happily go forward with this peace process. But if there are difficulties, we're not ruling out additional sanctions. To keep up the pressure on Russia, EU diplomats said already scheduled sanctions on 19 Russians and Ukrainian separatists would go ahead on Monday, and that new ones could be imposed if the Moscow-backed separatists break the terms of the ceasefire. What matters most of all is actually actions on the ground rather than just words on a piece of paper. And I think we should be very clear that Vladimir Putin needs to know that unless his behavior changes, the sanctions we have in place won't be altered. Washington took a back seat in the Minsk II negotiations. No U.S. observers were there, but the Obama administration warned rebels against seizing land before the ceasefire takes effect. Like Brussels, the White House says they'll roll back sanctions if and only if the terms of the agreement become reality. யுக்ரைன் நெருக்கடிக்கு தீர்வு காணும் முகமாக கடந்த வாரம் பெலாருஸின் தலைநகர் மின்ஸ்கில் உடன்பாடு ஒன்று எட்டப்பட்டது. 16 மணி நேரமாக தொடர்ந்த பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, ரஷ்யா, யுக்ரைன் தரப்புகள் கலந்து கொண்ட இந்த பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் பல முக்கிய இணக்கப்பாடுகள் எட்டப்பட்டன. யுக்ரைன் களத்தில் வெளிப்படையாக மோதிக்கொள்கின்ற தரப்புகளான யுக்ரைன் அரசு மற்றும் ரஷ்ய சார்பு கிளர்ச்சியாளர்களின் இணக்கப்பாட்டுடன் இந்த முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதன் பிரகாரம் பிப்ரவரி 15 முதல் போர் நிறுத்தத்தை கடைபிடித்தல், முன்னரங்க நிலைகளிலிருந்து கடலக ஆயுதங்களை இருதரப்பும் படிப்படியாக பின்னகர்த்துதல், கிழக்கு யுக்ரைன் பிரிவினைக்கான போரில் தொடர்புபட்டவர்கள் அனைவருக்கும் பொது மன்னிப்பு வழங்கல், இரு தரப்பினரிடமும் இருக்கின்ற கைதிகளை விடுதலை செய்தல், கிளர்ச்சியாளர்கள் வசம் இருக்கின்ற டொனஸ்க் மற்றும் லுஹான்ஸ் பிராந்தியங்களுக்கு மேலதிக சுயாட்சி அதிகாரங்களை வழங்குதல் உட்பட முக்கியமாக 11 உடன்பாடுகள் எட்டப்பட்டன.
ஆனால் அவ்வுடன்பாடு மிக பெரும் திருப்பு முனையாக கருதப்பட்ட போதிலும் போர் நிறுத்தத்துக்கான குறிப்பிட்ட கால வரையறைகளை கடந்தும் இரு தரப்புக்கும் இடையில் மோதல்கள் தொடர்ந்தன. This is what a ceasefire looks and sounds like in eastern Ukraine. Russian-backed separatists continue to tighten their grip around Debaltseve, a key railway hub. They have taken some Ukrainian prisoners. The rebels also claim Ukraine has violated the ceasefire. Ukrainian forces say they observed the ceasefire. Only now, says this Ukrainian soldier, are they firing back. Through it all, Ukraine has lost control of a large chunk of the eastern part of the country. Ukrainian forces to the west, Russian-backed rebels to the east, where they are trying to cut off Debaltseve, Ukraine's last stronghold in the region. The rebels insist Debaltseve is not part of the ceasefire. Lay down arms, this leader of the rebels tells Ukrainian troops. Surrender and you will live. In Kiev, Ukraine's president welcomed more defense and financial support from Germany, but the truce brokered by Germany and France last week is clearly not taking hold. What is going on is not just an Ukrainian question, it is a question of the future shape of Europe. Critics believe Vladimir Putin, who was in Hungary today, wants the future shape of Europe to be a stronger Russia and weaker Ukraine. This is a test of whether the separatists in Russia are committed to this agreement. Debaltseve needs to be fully part of the ceasefire and fully part of the withdrawal of heavy weapons. But before a ceasefire takes hold, the rebels seem determined to have Debaltseve as a final prize, and they appear to be under no pressure from Moscow to stop before they achieve their goal. யுக்ரைன் நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண்பதில் அரசியல் ரீதியாக பின்புல சக்திகளின் அனுசரணையுடன் உடன்பாடு எட்டப்பட்ட போதிலும் கள நிலவரம் மேலும் மோசமாவதை அதனை தொடர்ந்து இடம்பெற்ற மோதல்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. பெலாருஸ் தலைநகர் மின்ஸ்கில் பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, ரஷ்யா மற்றும் யுக்ரைன் தரப்புகள் பேச்சுவார்த்தைகளை தொடர்ந்த சமகாலத்தில் ரஷ்ய சார்பு கிளர்ச்சியாளர்கள் யுக்ரைன் கிழக்கில் மற்றொரு கேந்திர முக்கியத்துவம் மிக்க டெபோல்சேவா நகரத்தை சுற்றி வளைத்தனர். மின்ஸ்கில் சமாதான உடன்படிக்கை எட்டப்பட்டு போர் நிறுத்தம் செய்வதற்கு இருதரப்பும் இணங்கிய போதிலும் டெபோல்சேவா நகரத்தின் முற்றுகையை தடுத்துவதற்கும் தாக்குதல்களை நிறுத்துவதற்கும் கிளர்ச்சியாளர்கள் மறுத்தனர். அந்நகரில் பல்லாயிரக்கணக்கான யுக்ரைன் துருப்புகள் முடக்கப்பட்டதோடு விநியோக மார்க்கமின்றியும் முற்றுகையை தகர்க்கும் வலுவற்றவர்களாகவும் தோன்றிய நிலையில் கிளர்ச்சியாளர்களின் கோரிக்கைக்கு பணிய வேண்டிய நிலைக்கு யுக்ரைன் அரசு தள்ளப்பட்டது. இதனை அடுத்து யுக்ரைன் துருப்புக்களை டெபோல்சேவா நகரத்திலிருந்து மீளப் பெறுவதாக யுக்ரைன் அரசு அறிவித்த பின்னரே யுக்ரைன் படையினர் பாதுகாப்பாக வெளியேறுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. சமாதான உடன்படிக்கை எட்டப்பட்ட போதிலும் யுத்த களத்தில் பாரிய பின்னடைவை மேற்குலக சார்பு யுக்ரைன் அரசாங்கத்துக்கு ஏற்படுத்திய களமாக இந்த சம்பவம் அமைந்துவிட்டது. Ukraine's army is taking stock after a major defeat in its fight against Russian-backed rebels. The army was forced to retreat from a key town after relentless fighting. The Ukrainian president has tried to put a positive spin on it, but hundreds of Ukrainian troops fled by tank, truck, or on foot. When the orders came, Ukrainian troops wasted no time getting out of Debaltseve. Drone video showed the bombardment that had destroyed much of the town. Departing Ukrainian soldiers seemed relieved. We were praying all the time, says this soldier. They had really good and heavy artillery. Apparently, to save face, Ukraine's President Poroshenko pinned medals on soldiers who'd just given up the stronghold. Now, in military garb, he suggested the exit had been the plan all along. In fact, it was the plan of Russian-backed rebels that was executed to ignore the ceasefire and seize Debaltseve. Our troops, says this rebel commander, have pushed the Ukrainian troops out, and others were taken prisoner as anger in the west mounts towards Russia. Since those heady days in Sochi last year, Putin's government in Moscow has steadily undercut Ukraine's wish to more closely align itself with Europe, because its location is also central to Russia's own security. So first, Russia orchestrated the takeover of Crimea. Next, eastern Ukraine, with large numbers of ethnic Russians, the separatists began taking control of the strategic cities of Luhansk, Donetsk, and now the transportation hub of Debaltseve. Will Ukraine ever fully govern these areas again? Or will the separatists keep going onto Mariupol? Is Russia ultimately looking for overland access all the way to Crimea? The worry in Mariupol, a city of 500,000, is that it's next. The crucial strategic city is Mariupol on the coast. And I think if there is to be a further advance, then it's Mariupol.
At the UN, the Russians drafted a ceasefire resolution that was both approved and resented. Stop pretending you are not doing what you are doing and start insisting upon the separatists observing the ceasefire around Debaltseve. A ceasefire may finally take hold now that Debaltseve has fallen. With the rebel flag hoisted over eastern Ukraine, the separatists have what they want. டெபோல்செவாவில் ஏற்பட்ட பின்னடைவு அரசியல் ரீதியாகவும் ராணுவ ரீதியாகவும் யுக்ரைன் மற்றும் மேற்குலக தரப்புகளுக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்பட்டது. மிகவும் நுணுக்கமாக ஆராயப்பட்டு ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையின் அங்கீகாரத்தோடு எட்டப்பட்ட இணக்கப்பாட்டின் பின்னரும் டெபோல்செவா விடயத்தில் பேரம் பேசவோ விட்டுக் கொடுப்பை செய்யவோ ரஷ்யா மற்றும் ரஷ்ய சார்பு கிளர்ச்சியாளர்கள் தயாராக இருக்கவில்லை. இந்த நிலையில் ரஷ்யாவின் தலையீடு தொடர்பில் மீண்டும் கண்டனம் வெளியிட்ட அமெரிக்கா மற்றும் மேற்குலக தரப்புகள் ரஷ்யா மீது மேலும் தடைகளையும் நெருக்கடிகளையும் பிரயோகிக்கப் போவதாக எச்சரிக்கை விடுத்தன. இருப்பினும் கள நிலவரங்கள் அமைதி இல்லாமலேயே தொடர்ந்தன. இந்த நிலையில் ஒரு வருடத்துக்கு முன்னர் யுக்ரைனின் ரஷ்ய சார்பு விக்டர் யனுகோவிச் அரசுக்கு எதிராக இடம்பெற்ற ஆர்ப்பாட்டங்களையும் அதனால் ஏற்பட்ட இழப்புகளையும் யுக்ரைன் நினைவு கூர்ந்தது. ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்கு எதிராக அப்போதைய ரஷ்ய சார்பு யுக்ரைன் அரசு மேற்கொண்ட தாக்குதல்களில் 100க்கும் அதிகமானவர்கள் கொல்லப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. எனவே ஆர்ப்பாட்டங்கள் மேலும் வீச்சு பெறுவதற்கும் அப்போதைய ரஷ்ய சார்பு அதிபர் விக்டர் யனுகோவிச் நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கும் வித்திட்டது. அதன் பின்னரே ரஷ்ய சார்பு கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் மேற்குலக சார்பு யுக்ரைன் அரசு படைகளுக்கும் இடையிலான மோதல்கள் வெடித்ததோடு யுக்ரைனின் தென்முனையில் இருந்த கிரைமியா பிராந்தியத்தையும் ரஷ்யா தனது நாட்டோடு இணைத்தது. How did this spiraling conflict in Ukraine really start? Well, some would argue it was back in 2004 when the Ukrainian middle classes took to the streets and removed then President Leonid Kuchma. After that, a series of misdemeanors with various governments that fell in between left everyone very disenfranchised. And then last year, in late January, you saw the violence that spiraled out of control in Kiev, with nearly 100 being killed when riot police, it seems, opened fire on a crowd there. Then we had the annexation by Russia of Crimea, a lot of pro-Russian sentiment there, making that pretty non-violent and pretty smooth, frankly. And then we had unrest in eastern Ukraine. A very messy situation there where the Ukrainian government was slow to respond, saw so much of the territory fall out of their control, and then got the military together and attempted to fight back, retook a lot of land. And for a moment there were potentially going to drive tanks down the streets of the main separatist stronghold, the city of Donetsk. But at that stage, and NATO would say this was because the Russian military threw their weight in behind there, the separatists fought back and are now, it seems, really having a substantial momentum. The separatists are very well disciplined at this stage. They appear to have a lot more experienced military personnel in their ranks and a lot of very impressive and heavy weaponry now at their disposal. The key issue here is that Ukraine may not have the military might to hold them back and does not have the political will at this stage for a negotiation. And now we're seeing escalating violence across eastern Ukraine, a sense of purpose from the separatists who say they want all of Donetsk to be under their control, including a heavily populated port southern city called Mariupol. And the question is, what comes after that? Is it a political settlement or further territorial ambitions for the separatists? A very dangerous time here in eastern Ukraine, a conflict right on the doorstep of the European Union. இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல ரஷ்யா மற்றும் மேற்குலக நலனுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கேந்திர மையமான யுக்ரைனை கட்டுப்படுத்துகின்ற போட்டியின் விளைவே அப்பிராந்தியம் முழுவதும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்த காரணமாக அமைந்தது. அரசியல், பொருளாதார, கலாச்சார மற்றும் படைத்துறை ரீதியாக ரஷ்யாவை சார்ந்திருக்கின்ற யுக்ரைனை அரசியல், பொருளாதார ரீதியாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்குள் உள்வாங்க மேற்குலகம் போட்ட கணக்கை ரஷ்யா தனக்கான அபாய எச்சரிக்கையாக கருதியது. 1991ஆம் ஆண்டு சோவியத் ஒன்றியத்தின் உடைவின் பின்னர் தனக்கான முக்கியத்துவத்தை பல்வேறு தடங்களில் இழந்த ரஷ்யா அதனை மீள உருவாக்கும் பல்வேறு நகர்வுகளை மேற்கொண்டு வந்தது. இந்த விடயத்தில் கடந்த 16 ஆண்டுகளாக துணை ஜனாதிபதி, பிரதமர், ஜனாதிபதி என்று ரஷ்ய அரசாட்சியிலும் கொள்கை வகுப்பிலும் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக விளம்பருகின்ற விளாடிமிர் புட்டினின் செயற்பாடுகள் மேற்குலகத்துக்கு சவால் மிக்கவையாகவே விளங்கி வந்தன. இந்த நிலையில்தான் யுக்ரைனில் உடைப்பை ஏற்படுத்தி ரஷ்ய தரப்பை பலவீனப்படுத்தும் முனைப்புகளை மேற்குலகம் மேற்கொண்டது. ஆயினும் புட்டினின் பதிலடி நடவடிக்கை
ரஷ்யா தொடர்பில் தவறான கணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டதை வெளிப்படுத்தியது. மிக வேகமாக கிரைமியாவை தன்வசப்படுத்திய ரஷ்யா தொடர்ந்தும் கிழக்கு யுக்ரைன் மூலம் யுக்ரைன் மற்றும் மேற்குலகத்துக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில்தான் ரஷ்யா மீது கொண்டுவரப்பட்ட பொருளாதார தடைகள் மற்றும் இன்று சர்வதேச அரங்கில் எண்ணெயின் விற்பனை விலையில் அபார வீழ்ச்சி என்று பல்வேறு நகர்வுகள் அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கின்றன. Not waving, but drowning. This was a humiliating defeat for Ukrainian troops. They called it a withdrawal. In reality, it was a retreat. Their president said they left Debaltseve in a planned and organized way. Tell that to two brothers in arms who escaped under cover of darkness. Yuri says individual units took their own decision to leave, afraid of being surrounded and out of ammunition. This is the rebels' prize, Debaltseve, or what's left of it. It's a key strip of land that links two bits of their territory. We drove towards the town today, down long, empty roads towards rebel front lines. What many fight for here isn't just land, but independence. This war has pitched east against west. Britain and America accuse Russia of working in the shadows, sneaking men and munitions across the border to help the rebels to victory. The Kremlin flatly denies it, accusing the West of interfering in Ukraine's affairs. This checkpoint is about 7 kilometers from the town of Debaltseve. The rebel troops who are manning it won't allow us to go any further down that road. We're hearing reports that Ukrainian troops are pulling out of the town, at least some of them, but the fighting is still going on. We've heard a lot of outgoing firing, and we've certainly witnessed some coming back in our direction. Don't forget those caught up in this war. 5,500 people in Ukraine have been killed since this began. More than 1.5 million forced to leave their homes. Almost a week after a deal was signed to bring peace to Ukraine, there's little sign of it. Debaltseve has been taken, and all we have to do now is to push them back 15 kilometers so that the town's no longer under threat. We're going on a clear-up operation because the Ukrainians have scattered right out towards the fields. These are the men he leads, the foreign volunteers of the International Brigade, Petnashka, pulling on the white armbands that marks them out as rebel fighters. Tonight they're heading back to Debaltseve and possibly beyond. The prospect of peace looks in doubt. இந்த நிலையில் போர் நிறுத்த உடன்படிக்கை சமாதான இணக்கப்பாடு என்பன எட்டப்பட்ட பின்னரும் தொடர்ந்த வென்செல்கள் காரணமாக மீண்டும் ரஷ்யாவை மேற்குலகம் மிரட்ட ஆரம்பித்திருக்கு. மேலதிக தடைகளை ஏற்படுத்தல், யுக்ரைன் படைகளுக்கு ஆயுதங்களை வழங்குதல் என்று பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பில் எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் அண்மைய சமாதான உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் நேற்றைய தினம் கைதிகள் பரிமாற்றம் இடம்பெற்றுள்ளமை ஒரு சாதகமான சமிக்ஞையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. 139 யுக்ரைன் படையினரும் 52 கிளர்ச்சியாளர்களும் நேற்றைய தினம் விடுவிக்கப்பட்ட போதிலும் இரு தரப்பினரிடமும் இன்னமும் எத்தனை பேர் கைதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்பதில் சர்ச்சை நீடிக்கிறது. இருப்பினும் மேற்குலகம் விதித்து வருகின்ற தடைகளினால் பெரும் பொருளாதார மற்றும் நிதி நெருக்கடியை ரஷ்யா எதிர்கொண்டிருக்கிறது. இவ்வாண்டு ரஷ்யா நிதி சிக்கலை எதிர்கொண்டிருப்பதோடு சிக்கன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலைமைக்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலைமை தொடருமாக இருந்தால் அதனது தாக்கம் சர்வதேச அரங்கத்திலும் எதிரொலிக்கும் என்று பொருளியலாளர்கள் தொடர்ந்தும் எச்சரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். ஏற்கனவே எண்ணெய் விலையின் செயற்கையான குறைப்பு கனடா உட்பட எண்ணெய் உற்பத்தி நாடுகளின் தேசிய வருமானங்களை பாதித்து வருகின்றன. எண்ணெயை கொள்வனவு செய்கின்ற நாடுகளுக்கு இந்த நிலைமை சாதகமாக இருப்பினும் எண்ணெய் உற்பத்தி நாடுகள் மற்றும் அந்நாடுகளின் மானியங்களில் தங்கியிருக்கின்ற நாடுகளுக்கும் பலத்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. International news now in Ukraine. Less than a week after a ceasefire took hold, both sides in the conflict are accusing each other of continuing to stage attacks. Over the last week, shelling was reported in Donetsk, Mariupol and Debaltseve, with Russian-backed separatists there arguing the truce did not apply to them. The breach in the peace comes not long after a prisoner exchange of 132 Ukrainian soldiers and 52 rebels. Ceasefire seems like, one step forward. It doesn't hold 2 steps back. And that seems to be exactly the problem. It doesn't really seem to have taken hold, and it seems as though both sides, but the separatists in particular, are really looking for any way out of not stopping the fighting. So, it's extremely concerning, and I think that's why you saw John Kerry today head over to London to talk with his counterparts there about perhaps increasing sanctions on the Russians who don't seem to have pulled back their troops at all. I don't know how many times they've increased the sanctions already, but
Does that mean that the sanctions that they have in place now aren't that strong, or what? You know, they actually are, in fact, plenty strong enough, and it's the combination of the current set of sanctions plus really the downturn in the price of oil that's combined to really start to put a squeeze on the Russian economy. But it's certainly not as bad as it could be. The current set of sanctions that were passed by the European Union, by Canada, by the United States, they really have made a concerted effort to not target the Russian public. They've targeted people in Vladimir Putin's inner circle. They've targeted companies that are connected to the Russian government. So there are certainly other sanctions that could be done, but they may now be focused on trying to really damage the Russian economy and encourage the Russian people to put pressure on their leadership to back off. இந்த நிலையில் பொருளாதார அடிப்படையில் நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டாலும் மேற்குலக மூலோபாயங்களுக்கு நெருக்கடிகளை கொடுக்கும் வகையில் தனது மூலோபாயத்தில் விட்டுக் கொடுப்பை செய்வதற்கு ரஷ்யா தயாரில்லை என்பதையே டெபோல்செவா நகர் மீதான முற்றுகை கருதப்படுகிறது. மின்ஸ்க் உடன்படிக்கையில் அரை மனதோடு விளாடிமிர் புட்டின் உடன்பட்ட போதிலும் யுக்ரைன் விவகாரத்தில் தனது நாட்டின் தலையீட்டை புட்டின் தொடர்ந்தும் மறுத்து வருகிறார். ஆனால் புட்டினின் அங்கீகாரமின்றி யுக்ரைனில் போர் நிறுத்தம் சாத்தியமல்ல என்பதை கள நிலவரங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்த நிலையில் டெபோல்செவா நகர முற்றுகையை பல்வேறு கண்டனங்களுக்கு மத்தியில் ரஷ்ய சார்பு கிளர்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்டதை புட்டின் ஆதரித்தமை யுக்ரைன் யுத்த களத்தை ரஷ்யா நெறிப்படுத்துகிறது என்பதை வெளிப்படுத்திய மற்றொரு சம்பவமாக கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில் கிளர்ச்சியாளர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்ற லுகான்ஸ் மற்றும் டொனஸ் பிராந்தியங்களுக்கு இவ்வருட இறுதிக்குள் அதிக சுயாட்சி வழங்குவதற்கு இணக்கம் காணப்பட்டாலும் அதுவரையான காலப்பகுதி வரை யுக்ரைனில் அமைதி நீடிக்கும் என்பது சந்தேகத்துக்கிடமானது. யுக்ரைன் கிழக்கில் தமது கட்டுப்பாட்டு எல்லைகளை விரிவுபடுத்துவதில் முனைப்பு காட்டி வருகின்ற கிளர்ச்சியாளர்கள் டெபோல்செவாவை தொடர்ந்து கிரைமியா வரை மற்றொரு இணைப்பை ஏற்படுத்த முனைவார்கள் என்று நம்பப்படுகிறது. எனவே இது ஒரு தற்காலிக அமைதியோடு கூடிய மட்டுப்படுத்தப்பட்ட யுத்தமாக தொடர்வதற்கே வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்நிலவரத்தில் பாரிய முரண்கள் ஏற்பட்டால் ரஷ்யா மற்றும் மேற்குலக போர் ஆயுதங்கள் நேரடியாக மோதும் சூழல் ஏற்படலாம் என்று எதிர்ப்பு கூறலாம். We know to a certainty what Russia has been providing to the separatists, how Russia is involved with the separatists, and the ways in which Russia has cynically been willing to go to even lead an effort in the UN, even simultaneously as it is continuing to do land grabbing in Ukraine. And what is happening with respect to Mariupol even now is just simply unacceptable. So we are talking about additional sanctions, additional efforts. I'm confident that over the course of the next days, people are determined to make it clear we're not going to play this game. We're not going to sit there and be part of this kind of extraordinarily craven behavior at the expense of the sovereignty and integrity of a nation. This is behavior that is completely counter to everything that the global community has worked to achieve and to put in place ever since World War II. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ். பிள்ளை. ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜபதனி வேந்தன். இது சயமற தமிழ் எஃப்எம்மின் ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.